Okay, my name's Anne Wangari. I'm Penina. I'm from Chile, but I live in Durai. My name is Quinta Naliaka Wambulwa. I'm a survivor of technology-facilitated gender-based violence. I'm Sophia Mimo, a survivor leader, a survivor advocate, that is human trafficking, forced labor, child labor. WhatsApp, TikTok, and Facebook. Oh, mostly like TikTok used for fun and entertainment. Yeah. Na WhatsApp nimetumia sana sana kama like natafuta job. Hata Facebook. Hapo atenda kwanga TikTok tu for entertainment. Yes. I had to send the documents. I've never met this person. And we only did everything online, which I was endangering my life. And this person also never introduced me to the genuine agency now. We were only communicating through the phone. First, I started with WhatsApp. I just met a friend. By then, I was living in Ngong. So, that friend of mine akaniambia anaweza ni connect na mtu mwenye atanipeleka kazi place. Walikuwa nataka mwalimu wa English. And since it was in Tanzania, first nilimcall. It was a normal call. Then akaniambia nimtext WhatsApp. Nikamtext kwa WhatsApp, nikamwambia vile nataka. Nikamwambia vile like vitu na go through. Akaniambia nisijali, kuna kazi Dar es Salaam. Way back in 2012, I fell in love with a gentleman who I thought we were lovers. He was my first love, and it was something that I thought I had really, I thought I had found the love of my life. So during the time when I was in Mombasa, he was in Nairobi, and a lot of the times we would send each other's nudes. And of course, having dated him way back from the village, way back when I was in high school, this is someone that I trusted, this is someone that I loved, and we would, enjoy sharing each other's nudes over time because it was a long-distance relationship. What I went through, first and foremost, I cannot communicate back, yet this is something also that I got through the same technology, but I cannot even use the same thing, the same technology to communicate back to my family, to my children. Hapo nilikuwa connected na friend wangu. So yeye alikuwa pia yako kwa process ya kwenda ng'ambo. Akanipigia simu, akaniambia anakuja home. Nikamwambia ukikuja ni vizuri, tutaendanisha na wewe. So yule alikuja akanielezea, akaniambia kininahitajika ni birth certificate na ID. Nikamwambia ni sawa. So mimi nikaitishana, akaniconnect na agent wake. Kukuja akanichukua town. Akaniambia ananipeleka sasa kwa office, twende tuongee tu process. Nikamwambia ni sawa. Sasa mimi kwa roho nasema nimeangukia nitafaulu kwa maisha. Wakaniambia after that tunaenda medical, unaenda tuwapime tuwajue kama mko sawa ama mko sawa. Tulikuwa wasichana wawili, tukaenda tukapimwa. Yule alipatikana ako sawa. Pia mimi nilikuwa sawa, but nikaambiwa shida uko nayo, uko na mimba. Nikamwambia sasa kama niko na mimba, wacha nirudi nyumbani. Sikuwa na hizo dozi zote za kuchukua passport ama nini. So I just took a temporary passport. It was 300 by then. Nikaambia my mama can support na fare. Yeah, so auntie yake ni yeye tulikuwa tupatane Moshi, then tuendelee na safari. So auntie yake alipandia gari Moshi na mimi nilitoka naye Nairobi. Bila tulifika Dar, that lady alikuwa msick. Juu alinipeleka kwake kwanza. Alikuwa msick, by then kukimbiza hospitali akapasa. Wakaniambia hapana, ni kitu tu rahisi. Sasa wewe utafanya ukubali juu hatutaweza kukuacha uende, tushapewa pesa zako. Yaani mlango zikafungwa. Nikaambiwa juu umekuja hapa, nikauliza sasa mnafunga milango za nini? Wakaniambia hapana. Hii milango ile tumefunga hivyo. Usishughulika, hakuna kitu mbaya itakuwa penye. One of the brothers akakuja akaniambia nitoke. Maisha ni kupambana. So mimi nilihave kutoka. Walikuwa nataka nirudi Nairobi, by then siku hata na nauli. So ndio hivyo vile nilitoka nikaenda huko Kariakoo. So ikabidi nikaenda kuanza kushughulika kutafuta
kazi nini. Kwa hiyo shughuli sikuwa na pahali pa kulala, ikabidi nikawa nalala kwa streets. Na so ndo by then kulala kwa streets ikakuwa men wanakam, everyone wants to sleep with you. Nikaambiwa panda kwa hiyo kitanda, nikapanda, nikakuwa aborted. After hapo wakaniambia unaweza pata mahali unaweza enda kuishi. Nikamwambia basi sasa munioneshe stage ya kwenda Rongai niende kwa kazini yangu. Wakanipeleka hadi Rongai, wakanilipia only 100 shillings. Wakaniambia ukifika upige simu tukupe pesa ya dawa. Mimi kufika kuwapigia, hivyo ndio simu ilienda off. Nikiwa tu bado kwa streets ilibidi nikaanza kuenda clubs, unaona, like kutekea advantage pia na mimi. Yeah, ndio at least ile for survival, at least niweze kusurvive cause nilikuwa kwa nchi ya wenyewe, sijui nianze wapi nimalize wapi. Then kwa hiyo harakati pia nikaibiwa simu, so hakuna vile hata ningeweza kucommunicate hata home, of which ilinipatia a lot of stress. Ile kuingia na baridi pia nikapata shida ya kifua, nikapata asthma. So hiyo kitu imekuwa ikini traumatize hadi wa leo. Juu nikiwa huko nilihave kuongea na mtu tu mmoja kwa street, nilipatana na yeye nikaongea tu na yeye vizuri, akanibeba, ni mjama wa lori. So nililetwa kama tu like mizigo vile zinasafirishagwa. Vile tulifika kwa mpaka nikajificha, then after kupita hapo hivyo kwa kwenye watu uchekiwa, nikaambia bibi ya kazini yangu kama uko na pesa unisaidie ninunue dawa. Akasema niko nayo ni kidogo, lakini tuende tuone kama ya kusaidia. Kwenda kufika huko nikaambiwa ulitoa mimba ama ilitoka yenyewe. Nikaambia sasa na wadanganya ilitoka. Wakaniambia kama ilitoka utabidi uende uoshwe tumbo. Na mimi nikakumbuka nikasema hapana, ile uchungu nilisikia nikitolewa tena niende nioshwe tumbo na mashine. Akasema hapana, acha niende kwa nyumba, tajua vile nitajitibu tu. Hiyo bibi ya kazini yangu akaniambia niko na mtu huwa anakuwa na dawa za kienyeji. Akaenda akanipea nikakunywa. But hata kama nilikunywa hizo dawa sikusikia vizuri, nirudi nikakonjeka kabisa. Nikakuwa homeless, nikakuwa tu, yani maisha yangu kuanzia hapo iliharibika. Drivers wote like sana ile mtu anakuambia ndio nikulipie room ama guest house ama nikupeleke place nitakupeleka, lazima nilale na wewe kwanza. Yeah, so ikafika to that point hadi like sometimes natekewa ile like nafanywa hadi na sodomaiziwa. Hiyo sasa ndo like ilinipatia trauma ingine hata sidhani kama naweza heal. At the most time nikifikiria sana hata kichwa inaniuma. Nikikaa hivi nafikiri akili yangu inarudi tu kufikiria zile mambo. So in 2018, when I was in my third year, I went to his place in Nairobi unannounced, and I was heartbroken and I struggled a lot with my mental health. During this time, I wanted to take my life. I went into Nyali Bridge and I was rescued and taken into the psychiatric ward. During my therapy sessions, I realized that I had struggled a lot with depression and nobody around me knew about it because of the stigma around mental health issues. Now, the following day, I woke up to millions and millions of messages. Why? Because my ex-boyfriend had released the news that I had sent him over time to the internet. So he sent these news to Facebook. We had a village Facebook page on Facebook. He sent the news there. He sent the news, of course, on WhatsApp, sent to my mom and my dad, my family, Telegram, blogs were made. And this really, really took a toll on me. I struggled a lot with my mental health again. If we have people that have been affected mentally, is the migrant returnees. Remember, you are being taken to a place whereby there is no family. Going back, you have to cross, maybe like those who are crossing even the Pacific. You can imagine, how will you go back? I was asking myself, even if I were to run away from this place, it's not a place that I can run to my neighbor. I got some counseling, but bado pia sijahili. Yeah, because nika hivi nakanga tu nakumbuka, unaona, ama nikae tu nione vile life tu bado tena inanipeleka.
naona tu mi, in fact imefika to a point hadi naogopa men. These people never heal. You can empower someone, you can do an economic empowerment, you take this person for therapy for years, but it still comes back. So it is something that you find sometimes they'll have to live with it. Some have given up in life, no matter the help that you offer to them. When you're struggling with mental health, and especially if it's something that you're still dealing with, you sort of not feel okay. So it actually manifests in a manner that you isolate a lot. You have insomnia, you have panic attacks, you have PTSD, you're constantly worrying and asking yourself of your worth. So it really robs off your dignity, robs off your worth. And if you're not careful, you easily can, decide to die by suicide. Can you imagine if 5,000 today are taken to Saudi Arabia and their rights are violated, or in any other country? What are we expecting? The fact that police were even questioning me of why I took the pictures in the first place really made me feel invisible, and my experiences invalidated. If you are opening this TikTok account, before or for example, someone like that approaches you and tells you, I need ladies to work as domestic workers. What due diligence are you doing to make sure that this is a genuine person, even from the other side? So I think tech platforms have definitely failed in safeguarding survivors, because I can imagine if we had measures in place, like if a nude has been sent to the internet, nobody can download, nobody can share. Maybe they wouldn't be all over, because even if I have a court injunction right now to have the blogs removed, but people still have them. So it's still a vicious cycle, because I will not go deleting these nudes in everyone's phone. So I think that is where the tech platforms have really failed survivors, because then if your nudes have been sent, even if the tech platforms will remove them, people still download it and people still share. So I think that's the vicious cycle that is still there, even right now, that is still existing. And as a survivor, it's sort of, you have to make peace with the fact that once your nudes have been sent to the public, they'll stay there forever. TFGBV impacts survivors' mental health on a very deeper level, and because some of these wounds are invisible, a lot of attention has not been paid in helping survivors get out of it. So any survivor who gets to go through any form of abuse can call the number and speak directly to a psychologist. So the number is 0800 724 420. This is a toll-free number. You call that number and you directly speak with psychologists. So we have programs for survivors and we have programs for caregivers. We understand that even survivors, as they go back home, they still live with their families. So their families have to understand their languages on how to speak to the survivors. They have to understand on how to support the survivors, and even know some of the telltale signs of around depression, anxiety, and PTSD. So community is very important, and that's why we usually are community-led. So the people who come through our programs are the ones that become champions in the communities, because they now understand. So community is part of our recovery program with the survivors, because we understand that healing happens in a community. It never happens in a silo. So sensitizing the communities, making them aware of the effects of GBV or TFGBV on matters of mental health, and helping them know how to better support survivors is how we make our services very sustainable, in a manner that survivors go through our programs, but they equally go back to communities that are well trauma-informed, that understand how to support survivors, and also can even refer survivors to our services.